Good morning. We have a lot to cover, okay? So let's get started. Today we're going to continue talking about marketing research, and we're going to be focusing on a trend called neuromarketing. Now first, I'm going to talk a little bit about why it developed. Then I'll explain how neuromarketing works, and we'll look at a couple of examples of how it's been used so far to illustrate it. And then finally, I'll cover some future possibilities and concerns some people might have about how this new type of research works. Okay? Let's get started. Okay, first, why it developed. Now, advertisers have understood for a long time that buying decisions are not always rational, that emotional factors, irrational reasons, can be much stronger than the logical reasons, like price, quality, performance, taste. You get the picture? Now, the main motivations for many purchases are unconscious. They're under the surface, so people don't realize them. So this means that focus groups and surveys can be useful, but their effectiveness is limited. And that's because most people are not fully conscious of how they differentiate between products. So in other words, people don't always know the reasons they choose to buy one product over another. So here's how neuromarketing comes in. Researchers wanted to find other ways, other methods, besides surveys and focus groups, to do marketing research. So they wanted to find a more scientific method to understand the target. Xin chào mọi người, chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm ngày hôm nay. Và bây giờ để tiếp tục thì chúng ta sẽ nói về tiếp thị, nghiên cứu về tiếp thị. Và sau đây sẽ là nghiên cứu về tiếp thị thần kinh. Và sau đây là những phần chúng ta sẽ đi qua, đó chính là tại sao nó lại phát triển, nó hoạt động như thế nào. Và một số những cái ví dụ được lấy sẽ cho chúng ta thấy về những cái khả năng và những cái thắc mắc mà chúng ta sẽ mắc phải. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các nhà quảng cáo từ lâu đã biết rằng là cái việc mua hàng, quyết định mua hàng thì nó là khá là vô lý, và những cái yếu tố cảm xúc hay là những cái lý do bất hợp lý thì nó lại mạnh mẽ hơn nhiều so với những cái lý do hợp lý. Giá, hiệu suất, hương vị, bạn hiểu chứ? Những cái vấn đề mua hàng này thì nó là ở trong nó là vô thức, và mọi người thì hiếm khi nhận ra nó. Những cái nhóm tập trung hay là những cái cuộc khảo sát thì nó có cái hiệu suất kém, bởi vì đa số những cái người mua hàng thì không nhận ra được những cái vấn đề và họ sẽ không có phân biệt được là tại sao họ lại mua một cái món hàng này thay vì một món hàng khác. Đó là lý do tại sao mà tiếp thị thần kinh thì lại xuất hiện. Vì các nhà khoa học muốn tìm một cái giải pháp khoa học để tìm hiểu xem là thực hiện nghiên cứu tiếp thị mà họ muốn, cũng như là hiểu thị trường mục tiêu. Và thật sự mà nói thì họ muốn hiểu cái thị trường mục tiêu hơn là hiểu chính bản thân của họ. Now that's why neuromarketing developed. So, now let's move on to how neuromarketing works. Neuromarketing researchers use machines designed for medical purposes, specifically magnetic resonance imaging, otherwise known as MRI. Okay? And this medical technology can take pictures of brain activity, but marketers are using it to find out how people are thinking. How they process information about products, brands, and of course, advertising. So here's how it works. While a test subject is connected to the MRI machine, researchers might show him a picture, maybe of a person like Arnold Schwarzenegger, or an activity like rock climbing, or they might show him a new TV commercial they've created. At the same time, the researchers are looking at a picture of the person's brain, at the activity going on inside the brain as the person looks at the image. They look at which parts of the brain are being used
and the patterns of activity between areas of the brain. Okay? You see where in the brain something is processed suggests to the marketers how people are processing it, okay, or thinking about it. And this is because the brain uses different areas to do different things. And researchers now know a lot about where different functions of the brain are located. So, do you understand? Different areas of activity in the brain can suggest to researchers if a person is responding positively or negatively to something, and how strongly. Và đó là lý do tại sao tiếp thị thần kinh lại phát triển. Và bây giờ chúng ta sẽ có một phần khác, đó chính là tiếp thị thần kinh hoạt động như thế nào. Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng những cái máy móc được thiết kế cho mục đích y tế, cụ thể là máy chụp ảnh cộng hưởng từ, hay còn được gọi là MRI. Và cái máy này có công dụng là sẽ chụp lại hoạt động của bộ não, vì với mục tiêu của những cái nhà tiếp thị đó chính là hiểu được hoạt động của bộ não, và cũng như xem cách họ xử lý thông tin về một sản phẩm như thế nào, ví dụ như là một nhãn hàng hay một chương trình quảng cáo. Và cụ thể là nó sẽ hoạt động như thế này đây. Họ sẽ kết nối cái người thử nghiệm với cái máy MRI, và sau đó họ sẽ cho những cái người này nhìn một bức ảnh về một người hoặc là một cái hoạt động như là leo núi chẳng hạn, hay là một cái chương trình quảng cáo họ đã tạo ra. Đồng thời những cái người nghiên cứu này sẽ nhìn vào những cái hình ảnh hiện lên trên cái máy MRI này để xem coi là cái hoạt động của bộ não nó có tương ứng như là cái gì mà họ nhìn thấy hay không. Ngoài ra thì họ sẽ xem coi là phần nào của não sẽ được sử dụng, và cái mô hình hoạt động ở những cái khu vực khác nhau của não. Những cái hiển thị ở trên máy sẽ cho họ thấy được là cái người thử nghiệm đó đang xử lý thông tin và cấu trúc thông tin đó như thế nào. Và bởi vì não sử dụng nhiều cái phần khác nhau để xử lý những cái thông tin khác nhau, và vì thế những cái nhà nghiên cứu này thì sẽ biết thêm được là cái chức năng của não này nó được đặt ở đâu. Hoạt động ở từng phần của bộ não thì sẽ cho những cái nhà nghiên cứu thấy được là cái phản ứng của cái não bộ tích cực hay là tiêu cực đối với một cái vấn đề nào đó, và cái cường độ như thế nào. Interesting, huh? Now, let me give you a couple of examples that illustrate how it works. A 2004 study at Baylor College of Medicine tested people's responses to the taste of two different colas. All right. So you had Coca-Cola, and Pepsi. And they found that during the blind tastings, where volunteers didn't know which brand they were drinking, the results were split. Roughly 50% chose Coke, and 50% chose Pepsi as the better tasting. They also found that people were using the part of the brain connected to the feeling of reward. Okay? This meant that their brains were focused. Thật là thú vị đúng không ạ? Và bây giờ tôi sẽ lấy một số ví dụ để minh họa cho cái việc mà nó hoạt động như thế nào nhé. Theo như một nghiên cứu được tiến hành vào năm 2004 ở trường đại học Baylor, nghiên cứu này thì nhằm kiểm tra xem phản ứng của mọi người đối với hai loại Coca khác nhau thì nó như thế nào, giữa Coca và Pepsi. Và kết quả đầu tiên cho thấy là 50% số người thích Coca và 50% thích Pepsi khi họ chỉ uống chứ không biết được tên nhãn hiệu. On the taste and how much they liked it. However, when the brand names were given, when people knew which cola they were tasting, the results changed. Now, three quarters of the people chose Coke over Pepsi.
So only a quarter, or 25%, chose Pepsi. They also found people were using a different part of their brain than before. They were using a part that's more closely connected to personality and self-image. Now, this suggests that the image of the brand, what people associate with the brand, was responsible for the Coke preference. So, participants in the study preferred Coke's image, not necessarily its taste. And this is important because this image preference translates into sales. Coke is the market leader in colas. Nhưng kết quả đã thay đổi sau khi họ biết thương hiệu mà họ uống. Cụ thể là 75% số lượng người thích Coca và 25% thích Pepsi. Và họ cũng phát hiện ra rằng những người này đang sử dụng một phần khác của bộ não để mà nó kết nối một cách chặt chẽ hơn với tính cách và sở thích của họ. Về việc đánh giá cái thương hiệu nước nào mà họ thích hơn. Những cái đối tượng nghiên cứu trong bài nghiên cứu này thì thích cái hình ảnh của Coca-Cola, chứ không nhất thiết là hương vị của nó. Now let me give you another quick example to show what else brain imaging technology can show researchers. Yes, here it is. Ulm University in Germany, in a study funded by Daimler Chrysler, used this technology, this MRI technology, to see how men reacted to pictures of cars. And guess what? They found that men used the back of the brain, a part of the brain used to recognize faces. Now, we don't know for sure exactly how this connects to buying behavior, but one possibility is that men process the design of a car like it was a human face. So this may cause them to prefer a car that has a face that is appealing. Make sense to you? Makes sense to me. Now, these are interesting studies, but you know, the brain is a very complicated organ. And we may be able to see a reaction in the brain, but we still don't know exactly what people are thinking or how a particular brain reaction relates or connects to buying behavior. So, that said, what about future possibilities? Well, we may not be there yet, but in the future, researchers hope to be able to accurately and precisely read pictures of brain activity to understand human, consumer feelings and attitudes, and predict behavior, consumer behavior. Neuromarketing could be a very effective marketing research tool for the future. Okay? It could help companies understand the target market's preference and needs. So that's the potential benefit. It can help companies predict consumers' needs and desires. Now, of course, trying to find out more about the target market, well, that's nothing new. But neuromarketing could one day be a much more powerful, more effective method than using focus groups and survey research. And that's what the concerns focus on. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn một cái ví dụ ngắn gọn khác, đó chính là về nghiên cứu ở trường đại học Bern ở Đức do được tài trợ và cũng sử dụng cái phương pháp MRI để nghiên cứu xem là đàn ông phản ứng với hình ảnh của một chiếc xe hơi như thế nào. Và nghiên cứu này phát hiện ra rằng đàn ông thì sử dụng phần phía sau của bộ não để nhận diện cái thiết kế xe cũng như việc nhận diện khuôn mặt của con người. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi không biết chính xác điều này liên quan như thế nào đến hành vi mua hàng. Và bởi vì não của người đàn ông thì nhận diện cái sự hấp dẫn thông qua các khuôn mặt, vì thế họ sẽ chọn những cái chiếc xe có kiểu dáng hấp dẫn bắt mắt. Các bạn thấy có dễ hiểu không ạ? Chúng ta có thể thấy đó, bộ não của chúng ta rất là phức tạp và chúng ta có thể nhìn thấy phản ứng trong bộ não, nhưng chúng ta thật sự chẳng biết được là bộ não của những con người này thật sự đang nghĩ gì, hay là phản ứng của bộ não có ảnh hưởng hoặc là kết nối như thế nào với hành vi mua hàng. Vậy cái hướng nghiên cứu trong tương lai là gì ạ? Trong tương lai thì bài nghiên cứu sẽ có thể hiểu chính xác hơn về hình ảnh hoạt động của bộ não để hiểu và dự đoán hành vi của người tiêu dùng. Tiếp thị thần kinh sẽ là một công cụ rất hữu dụng trong tương lai.
Nó có thể giúp các công ty hiểu rõ hơn về cái thị trường mục tiêu cũng như dự đoán được nhu cầu của người tiêu dùng. Some people are concerned about the possible abuse of this tool. It could be used to do more than meet consumers' needs. Now, it may be okay to use brain scans to design television ads for a cola, but what about a political ad, say, for a presidential candidate? Can we trust that the information learned from this marketing research will not be used to unconsciously influence our behavior in ways we don't even notice or really understand? Good question. Something to think about. Okay, now that we've had an introduction to the ideas and issues connected to neuromarketing, I'd like to break you into small groups to discuss the study questions for this chapter of your textbooks. Okay? Một số người đang nghi ngờ về khả năng lạm dụng công cụ này. Nó có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác hơn là đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nó có thể bình thường nếu như chúng ta sử dụng cái phương pháp này để thiết kế một cái quảng cáo về một cái lon Coca. Nhưng còn đối với thiết kế cho một cái cuộc bầu cử chính trị cho một cái vị ứng cử viên nào đó thì sao ạ? Nó sẽ ảnh hưởng tới bộ não của chúng ta một cách mà chúng ta không nhận biết ra được nó. Và liệu chúng ta có thể tin được những cái thông tin mà được in trên những cái tờ quảng cáo cho những cái ứng cử viên đó không? Và bây giờ chúng ta cũng đã nói về cái phần giới thiệu và những cái vấn đề xoay quanh tiếp thị thần kinh này. Và bây giờ chúng ta sẽ ngồi theo nhóm để cùng thảo luận nhé.